Mijn name ist mna undik bin 27 jara alt. In der Nacht vor meiner Hochzeit saß ich auf der Bettkante, lakiet mein Zehenegel zart rosa und dacht darüber nach, wie sich mein ganzes Leben auf die schönst Weise verenden wued. Daniel undik weien seit 4 Jahren zusammen. 4 Jahre von Fankuchen Sonntagmorgen, von einem, der mein Hand durch die Beerdigung meines Vaters hielt, von etwas Realem und Ruhigem und unserem Aufbau, sollt morgen der bis der Tag meines Lebens sein. Stattdessen word is der Tag an dem ich genau erfuhr, were mein Mutter war, ihr Name ist Patricia. Ich merkt, dass du dir diesen Namen erinnerst. Gegen 10:47 Uhr effing mein Telefon in zu klingeln. Zuerst war is mein Cousin Lee, dann mein Tante Rosie, dann drei Nummern, die ich kaum wiedererkannt. Ich nahm Lees Anruf in gegen und ihre Stimme war gehetzt fast atemlos. Mna, ich weiß nicht einmal, wie ich das sagen soll. Dein Mom hat mich gerade angerufen. Sie sagt mir, ich soll morgen nicht zur Hochzeit kommen. Ich lacht, weil ich dacht, is sei ein Art Witz. Sie sagt, du hättest einen Nervensüßemenbrutsch, fuhr Lee fort, und dass die Hochzeit im Grund eine Katastrophe ist, die darauf wartet passiert zu werden. Sie sagt, die ganz Familie stimmt zu, dass sie nicht gehen und dass ich nicht der einzige dort sein sollt. Ich saß wirklich still. Der Nagellackpinsel war immer noch in meiner Hand. Patricia hatte le 94 Gäste angerufen. Jeder einzelne. Manch rief sie zweimal an. Sie erzählt der Familien seit meines Vaters, dass ich in Stable sei. Sie erzählt der seit meiner Mutter, dass Daniel etwas Jefferhiliches versteckt. Sie benutzt Verskadin Geschichten für Verskadin Menschen, aber die Botschaft war dieselb. Komm nicht. Und ihr Schlussseil, die ich in diesem Ben von 7 Verskadenen Verwandten wiederholen hört, war dies. Die ganz Familie stimmt zu, dass wir nicht gehen. Sei nicht der einzige dort. Is war psychologisch Kriegsführung, die in mütterlich Sorge gekleidet war. Ich rief Daniel 11:15 Uhr an, ich heb noch nicht geünt. Ich war in diesem kalten, klaren Ort, der vor dem Weinen kommt, wo sich all sehr scharf und sehr langsam anverhält. Ich erzählt ihm, was los war. Is gab ein Pause in seinem End und dann sagte etwas, das ich nie vergessen Word sollen ich lieb. Sagt, mna, du musst mir vertrauen. Schlaf einfach ein bisschen. Was auch immer morgen passiert, ich steh in diesem Alter und ich heb alles, was wir brochen. Ich wusste nicht, was damit meint. Noch nicht. Am Morgen meiner Hochzeit heb ich mit Aline angesehen. Mein Ehrenkamerad, mein bester Freund seit dem College, war die einzige Person, die auftaucht, mir zu helfen. Ihr Name ist Jeline und sie taucht mit einem Kaffee, einem Blumenstrauß und Feuer in den Augen auf. Sie half mir mein Kleid zu schließen, ohne etwas Dramatisches zu sagen. Sie sah mich nach einem Spiegeln und sagt, du bist die schönste Person in diesem Raum und heute gehört dir. Darin heb ich festgehalten. Wir kamen 11:30 Uhr in der Kirche, der Parkplatz war fast leer. Ich konnte den Veranstaltungskoordinator in der Nähe des Eingangs auf und ab gehen sehen, sichtlich nervös. Im inneren Wehen die Stuhl für 94 Personen gedeckt. Als ich vor der Zeremonie durch die Satan zu spät, zählt ich nun Gäste. Nun, mein Mädchen fiel direkt durch den Boden. Die Musik begann. Ich hatte keinen weiter, der mich sammelte fuhrt, und jetzt hatte ich auch kein Family mehr. Ich hielt meinen Blumenstrauß mit beiden Händen und ging allein. Meine Besetzi klickten gegen den Marmorboden und jeder Lehrstuhl fuhlt sich wie ein klein Demütigung, die Patricia persönlich für mich arrangiert hat. Der Pastor stand vorn, bleich jiesichtig, offensichtlich unwohl in dem fast leeren Raum. Daniel stand neben ihm und als mich sah, endet sich sein Gesichtsausdruck nicht vor Mitleid oder Unbeholfenheit. Sah mich an als wäre ich des einzige im Raum, das is wort war angeschaut zu werden. Das war des einzige, was mich süßem hielt. Ich war auf halbem Weg den Gang hinunter, als ich is hört. Die Hintertür in der Kirche sprangen auf. Nicht ein Person, nicht 5, Überschwemmung. 150 wie like 200 Leute kamen hierin, alle trugen passend Marineblå Jacken, sei wehen organisiert, sei bewegten sich schnell und leise in die leeren Kirchenbank und fühlten jeden einzelnen Platz innerhalb von 2 Minuten. Der Pastor erstat mitten im Atem. Jeline packt ihren eigenen Arm. Ich hört ganz auf zu laufen. Ich hat keine Ahnung, wer einer von ihnen war. Und dann samt das Mikrofon des Pastors mit Feedback und gemmend im hinteren Teil des Raums hielt ein Telefon hock und auf dem großen Bildschirm hinter dem Alter erschien ein SMS, die an sehr erhebesprechen zeigen sollt. Die Nachricht Word in Patricias Nummer gesendet. Is lotit, dreht ich Der Bräutigam ihrer Tochter ist nicht das, was sie für ihn halten. Hat Quittingen aufbewaret.
Patricia saß in der dritten Reihe. Sie war nach all dem gekommen. Sie war vielleicht immer noch gekommen, des Versigen zu beobachten, des sie konstruiert hat. Ich sah ihr gesicht, als sie dies Wort auf dem Bildschirm las, die Farbe verlis sei verlig. Daniel streckt sein Hand nach mir aus. Ich ging den Rest des Ganges entlang und dann öffnet den Ordner. Ich reicht Daniels Hand am Alter und drückt mein Finger einmal fest wie ein Versprechen. Die Kirche war jetzt verlig voll. Dies 200 Fremden im Rheinjacken säßen vollkommen still da und schauten zu. Der Pastor hat sich genug erholt, aufrecht zu stehen, obwohl sein Hände sichtbar sein Notizen zitterten. Patricia saß immer noch in der dritten Reihe, ihr Gesicht unlesbar, ihr Handy fest in ihrem Schoss. Ich sah Daniel und flüstert, sind dies Lut? Lehnt sich in mein Ohr und sagt, Zugen, geskicht braucht sei. Das war der Moment, in dem ich verstand, dass Daniel sich sehr lange darauf vorbereitet hat. Griff unter den Alltatisch und holt ein cremefarbin Map hervor, dick und ordentlich organisiert, die mit einer Heftklammer zusammengehalten Word. Reicht is zweies dem Pastor, nicht is zu öffnen, nur is zu halten. Dann wandte sich der Gemin zu, einschließlich der 200 Fremden, einschließlich Patricia, einschließlich der nun ursprünglichen Gäste, die trotz allem aufgetaucht wären. Sein Stimme war ruhig, nicht wütend, nicht performativ, einfach ruhig und klar, so wie es nur Gemin sein kann, der die absolut Wahrheit sagt. Sagt, bever wir anfangen, gibt es ein paar Dinge, die dieser Raum wissen sollt. Patricia stand sofort auf. Das ist unangemessen. Das ist die Hochzeit meiner Tochter, und du hast kein Recht dazu. Eine der Leute in Marienjacke in der hinteren Reihe stand im selben Moment auf, und Patricia hört auf zu reden. Ich wirst und erst später warm. Ich werde dazu kommen. Daniel öffnet den Ordner selbst. Die Erstquittung war ein Screenshot einer SMS, die Patricia vor 18 Monaten in Daniels Mutter geschickt hat. Darin nannt sie mich emotional instabil, sagt, ich habe in der Vergangenheit Problem erfunden und schlug vor, dass Daniel einen Fehler macht, der sein Leben ruinieren würde. Sie hat sein Mutter nie persönlich getroffen. Sie hat ihre Nummer über mein Handy gefunden, als ich während eines Familienbesuchs unter der Dusch war. Daniels Mutter hat Nachricht gespeichert. Die Zweitquittung war ein Voicemail-Transkript. Patricia hat Daniels Arbeitsplatz angerufen, sich als besorgtes Familienmitglied identifiziert und vorgeschlagen, dass wat Problem habe, über die sein Arbeitgeber Bescheid wissen sollt. Daniel hat in Vorjahren nie sein Stimme gegen mich erhoben. Sein Personalabteilung hat den Anruf gemeldet und die Aufzeichnung aufbewahrt. Die dritte war ein Reihe von E-Mails. Patricia hat den Veranstaltungskoordinator 3 Wochen vor der Hochzeit kontaktiert und behauptet, die Veranstaltung sei abgesagt worden und habe in meinem Namen und mein Wissen ein Rückerstattung beantragt. Der Koordinator hat sich dankenswerterweise bei Daniel erkundigt, bever urgent etwas bearbeitet. Dies E-Mails wurden gedruckt und datiert. Bei der vierten Quittung hat Patricia sich wieder gesetzt. Bei mich den Start sei auf den Boden. Am 15. Reicht ihr jemand in der dritten Bank ein Glas Wasser, das sei nicht trank. Insgesamt gab es 156 Einnahmen. Daniel las sei nicht alle laut vor. Das war nicht nötig. Fast sei klar und ein großem Kate zusammen. Telefonanruf und verwandt, die falsche Informationen über mein psychisch Gesundheit verbreiten, die 2 Jahre zurückreichen. Ein gefälschter Brief in meinen vorherigen Arbeitgeber, in dem darauf hingewiesen wird, dass ich von der Firma gestohlen worden war, der von einem Kollegen abgefangen worden war, der Patricias E-Mail-Adresse aus einer früheren Interaktion erkannt. Versuch, meinen Therapeuten zu kontaktieren. Ein gefälschter Social-Media-Account, der erstellt wird, Daniels Schwester Nachrichten über meinen Charakter zu senden. 156 einzelne dokumentiert vorsätzlich Sabotage gegen mein Leben und mein Beziehung. Und dann erklärt Daniel, wo die 200 Leute im Rheinjacken wären. Sie wären Mitglieder einer privaten Online-Community, der Daniel vorich Monaten stillschweigend beigetreten war, eine Selbsthilfegruppe für Menschen, deren Beziehungen von dem betroffen wären, was die Gruppe koordiniert familiäre Einmischung nannt. Hat an sehr geskicht anonym geteilt. Als die Mitglieder hörten, was in der Nacht, wo der Hochzeit passiert war, hat Patricia 94 Gäste angerufen und die Kirche, die sie über Nacht organisiert hatten, fast geliert. Sie fuhren aus wir Verskadenen starten. Sie trugen Passen Jacken, die mit der Veranstaltungsort sie als Gruppe hören ließ. Sie kämen, die mit ich nicht in einen leeren Raum gehen würde.
Zij kamen, damit ik was, das Fremd, die mich nie getroffen hatten, mir glaubten, mich Unterstützern und dachten, ich hätten meinem Hochzeitstag ein vollel Kirch verdient. Ich konnt einen Moment lang nicht atmen. Ich konnt wirklich nicht atmen. Jolene weint in der ersten Reihe. Der Pastor drückt die Mappen sein Brust, als wäre es etwas Heiliges. Patricia short lange nicht vom Boden auf. Daniel dreht sich zu mir und ergriff mein beiden Händ. Sagt, ich heb es dir nicht gesagt, weil ich nicht wollt, dass du das so trägst, weil ich es getrigen heb. Ich wollt, dass hut dir gehört. Ich muss nur sicherstellen, dass es tatsächlich so war. Wir haben genau dort in dieser vollen und stillen Kirche geretet, umgeben von 200 Fremden, die uns der Hand Ovationen geben, bevor der Pastor überhaupt ein Wort sagt. Die gelobt wehen einfach. Wir haben sie selbst geschrieben. Ich weint durch die Mason von mir und Daniel lächelt durch die Mason von ihm und Jolene, muss drei Taschentücher von einer Frau mit Marienjacke bekommen, die sie in diesem Morgen noch nie getroffen hat. Patricia ging vor dem Empfang. Sie hat mir auf dem Weg nach draußen nichts gesagt. Aber ein von Daniels Quittungen war bereits in einen Familienwald weitergeleitet worden und das Gespräch, das stattfinden musst, würde stattfinden, nur nicht in diesem Tag. Dieser Tag gehört mir. Ich bin Ma. Ich bin 27 Jahre alt. Ich ging allein einen Gang entlang und kam am anderen Ende und mit 200 Leuten am Rücken und dem einzigen Mann, dem ich vertraut heb, der vor mir stand. Mein Mutter versucht, mir mein Hochzeit mit Telefonen rufen und Lügen und jahrelange Stille Zerstrung zu nehmen. Mein Mann antwortet ihr mit 156 Zetteln und 200 Fremden in passenden Jacken. Wenn sie dies sehen ungemmend in ihrem Leben des tut, was Patricia mir angeten hat, wissen sie bit, das Dokumentation alles ist, behalt Jeed Nachricht, spiken sie Jeed Voicemail, schreib Jeeds Datum auf, die Wahrheit ist geduldig, es Word in einem Ordner bis genau zum richtigen Moment warten. Und wenn es sich öffnet, kann es durch kein Manipulation geschlossen werden.